হ্যালো ফ্রেন্ড, আজকে যে ফোনটির কাজ করব সেটি হচ্ছে Redmi Note 5 Pro। তো ফোনটি যা সে অরেঞ্জ ফক্স রম ইনস্টল করছিল, তারপর থেকে Redmi Note 5 Pro লেখা আসে কিন্তু অরেঞ্জ ফক্স এসে দাঁড়িয়ে যায়। তো দেখতে থাকো। আমি এটাতে ফার্মার আপগ্রেড করছি কিন্তু কাজ হয়নি। তো আমি এবার ইএমসিটা তুলে প্রোগ্রামিং করে ঠিক করব, দেখতে থাকো। তো যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে, লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করবে। তো আমি এইখানে হট এয়ার গানের তাপমাত্রা রেখেছি 360 আর বাতাস রেখেছি 3-এর কাছাকাছি। তো আমি এবার আইসি এবং বোর্ডটি পরিষ্কার করে নেব। আমার আইসি এবং বোর্ড ক্লিন করা শেষের পথে। তো এবার আমি এটা ইজিজেটা প্লাস বক্সে কানেক্ট করব আইসিটিকে। তো আমাদের আইসিটি কানেক্ট করে নেওয়ার পর চেক দেব। তো এইখানে ফার্মার দেখাচ্ছে না কিন্তু, আর হেলথ রিপোর্ট ভেরি ব্যাড। এটা স্যামসাংয়ের ইএমসি আছে। তো আমি এইখানে যে কাজটি করলাম সেটি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইল, স্রেফ ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইল দিয়ে আমি ফ্ল্যাশ করে দেব, অন্য কিছুই করব না। না ডাম রিড করব, রাইট করব, কোনো কিছুই করব না, কোনো কিছু ব্যাকআপও নেব না, জাস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইল দিয়ে ফ্ল্যাশ করে দেব। তো দেখতে থাকো।
কমপ্লিট, আর 1-2 সেকেন্ড টাইম নেবে। অল ডান দেখিয়ে দিয়েছে। তো আমি এবার আইসিটি রিভলভ করে নেব। আইসিটি রিভলভ করে বোর্ডে লাগিয়ে দেখব যে কি পরিস্থিতি হয়। তো আমি এইখানে একটু পেস্ট দিয়ে নিলাম। এবার আইসিটি ভালোভাবে লাগিয়ে নেব, তারপর দেখব কি হয়। আশা করি সেটটি অন হবেই। তো আমার আইসি লাগানো কমপ্লিট। আমি বোর্ডটি ফিটিং করব, ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। কোথাও আবার কিছু লেগে থাকলে শর্ট হয়ে যাবে। তো আমি এবার চার্জে দিয়ে দেখছি, হ্যাঁ রেডমি লেখা এসছে। তো এইখানে রিকভারি মোড চলে এসছে। আমি সেটটিকে উইপ ডাটা করব। অলরেডি MIUI লেখা চলে এসছে। সেটটি অন হয়ে গেছে। MIUI 12 এসছে। তো সবাই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক শেয়ার কমেন্ট করো।